Alors, pourquoi on veut prendre ce petit temps à la fin? Parce que là, du coup, c'est vraiment le temps final. Déjà, pour pouvoir un peu expliquer concrètement, on l'a déjà un peu fait, mais voilà, pour venir, pour clôturer un peu ces 3 jours de stream et revenir sur un peu pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on a fait ici aussi, et qu'est-ce que cela peut débloquer par l'avenir. On aura aussi du coup un petit point pour parler vraiment des projets sport, pour aussi du coup présenter cette fameuse team Miracles. Et je pense que je vais peut-être le faire, comme j'ai le texte en anglais, peut-être le faire quand il y a les anglais, Mhm. on pourra échanger sur ça. Mais là, du moment qu'on est en français, on va pouvoir aussi expliquer qu'est-ce qu'on fait ici concrètement, et voilà. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Tous les streamers, enfin tous les modérateurs aussi sont là pour ça. Je vais juste mettre un tout petit message ici, comme ça sera bon. Euh, oh, there we go. Tac. Du coup, mon cher Nexooos, Qu'est-ce qu'on fait là, Nico? qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Quel est le. Pourquoi Pourquoi ils ont... ces dates? Pourquoi ici? Pourquoi ils ont envoyé 2 Français déjà en Allemagne? Alors ils auraient pu envoyer des Allemands. Alors, pour être très honnête, pour les Français, parce que ça a été une opportunité de le faire suite à mon emploi Assez récent. assez récent chez Gajin en tant que e-sport manager. Donc c'est un peu aussi la logique de pourquoi on est là. Pourquoi Nexooos? Puisque Nexooos c'est le manager français sur ESR, et que on a tous les deux déjà pu caster ensemble auparavant, et aussi voilà, ESR fait partie un peu ESR fait actuellement partie intégrante, je pense, de tout l'univers de l'écosystème e-sport de War Thunder. On est Exactement, un ouais. petit peu, on va pas, enfin, entre guillemets, si des casteurs officiels des compétitions War Thunder depuis maintenant presque 3 ans, où on couvre quasiment la majorité des gros événements e-sport War Thunder, que ce soit ça a été les All-East Cup, les C'est ESR ça. Cup, les D-Day, les tournois d'anniversaire, voilà la totale. Dès qu'il y avait des gros tournois, eSports Ready a toujours répondu présent pour s'occuper de retransmettre ces tournois, de les commenter et de faire partager ce côté du jeu, hein, les tournois, l'e-sport, qui est finalement méconnu du grand public. Et je pense que c'est un petit peu aussi le projet depuis 3 ans de vraiment démocratiser cet Exactement. aspect du jeu pour voilà, au grand public. Et j'espère que durant ces 3 dernières années, certains d'entre vous auront commencé à jouer en tournoi grâce à peut-être des Exactement, faire la broadcasts ou tout ça. promotion de ce tournoi-là. Et on le répète, hein, à l'occasion aussi de ce départ en Allemagne et de ce projet, il y a 2 semaines, un Discord officiel de chez Gajin, créé par moi-même et mes collègues, est à disposition. Si vous souhaitez avoir le lien, etc., c'est quelque chose qui va être possible sur les autres serveurs, et les modérateurs pourront vous le donner en privé ou autre. En tout cas, vous pouvez aussi aller voir sur les news qui ont été faites, le lien a été ajouté. Euh, mais pour compléter ce qu'expliquait Nexo, c'est aussi voilà, ESR français a quand même une petite histoire. Elle a existé après un premier tout projet unique d'un événement francophone qui a rien à voir avec le TSS, mais un tournoi holiste, un KV4 char. On pourrait l'appeler la All-East Cup 0. L'original, la, la version, la toute première version, excusez-moi. Alors, parce que du coup, la All-East Cup 0 qui avait eu lieu donc en 2020, pendant le premier confinement, si je me C'est rappelle ça. bien. C'était Pendant aussi la naissance. Donc ça fait déjà. ça va faire 3 ans déjà. Ça va faire presque Ça 3 fait ans 2 ans, qu'on plus de est, 2 ans qu'on et est demi là-dessus. maintenant. Et du coup, en fait, voilà, donc eSports Ready à ce moment-là existait déjà. Et en fait, donc ce tournoi only francophone organisé par la Hollis, du coup, pour voilà, cette volonté, encore une fois, de faire découvrir l'e-sport au reste de la commune francophone. Donc Nico et les gars de la Hollis étaient venus chercher plusieurs créateurs de contenu pour commenter les matchs En français, ouais. en français, dont moi qui avait déjà un petit peu Toi, d'expérience.
Et après ça, du coup, j'étais rentré en contact avec les gars de ESR, donc Mystic Man, FFG, tout ça. Et après discussion, on avait du coup pris la décision d'ouvrir eSports Ready FR, qui était la première chaîne secondaire D'ailleurs, de de la eSports branche Ready. eSports Ready. En gros, le premier développement autre que anglophone, donc donner l'accès à ESR, c'est donner l'accès à toutes les langues et toutes les nationalités d'être représentées, en tout cas les groupes de Voilà. nationalités d'être représentés. Et entre-temps, bah, du coup, depuis, on a créé donc la chaîne russe, on a la chaîne allemande, la chaîne italienne, la chaîne espagnole. On a 6 chaînes. Ouais, c'est ça. Il y a 6 chaînes qui sont prêtes en tout cas à promouvoir l'e-sport sur War Thunder. Et c'est ça. Voilà, la chaîne française a cette particularité d'avoir un peu mené la danse, puisque ensuite enchaîné la chaîne russe et la chaîne allemande. Et voilà, on en arrive à 6 maintenant. Et on va continuer un peu sur cette lancée-là. C'est aussi pourquoi on a pris cette opportunité de pouvoir aller dans les flygonodromes, dans les locaux du flygonodrome, donc on le répète, hein, qui se trouve à peu près à 15 minutes de 15-20 minutes de 15 minutes Munich. de l'aéroport de Munich, où pour ceux qui même souhaitent voyager, il y a des hôtels, il y a des restaurants à côté, où il peut avoir certains prix. Enfin, c'est très accessible pour le coup. Et on va le répéter encore une fois, ceci est un test. C'est la première fois depuis la Paris Games Week en 2018 qu'il n'y a pas eu d'événement e-sport comme ça, où en tout cas un studio a été mis à location et les casters ont été déplacés pour broadcast un événement. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir que je l'ai fait. J'espère que du coup, le rendu sur le stream l'a été aussi pour vous. Que aussi le 11, que Nexooos vous a pu vous présenter les machines, ça a été aussi un plaisir pour vous. Mais en tout cas, c'est le début. Parce que pour l'instant, les stats montrent que ça a marché, les lieux montrent un réel potentiel. C'est que le début d'une aventure, en tout cas, qui se fera en partenariat autant avec ESA français, mais aussi avec les autres Les autres ESR, chaînes ESR, hein, bien avec sûr. Gajin Parce que, et Flagodrome. encore une fois, on est venu ici donc avec Nico, entre guillemets aussi en reconnaissance. Nico pour représenter la phase e-sport de Gaijin, et moi plus personnellement pour en fait représenter eSports Ready, voir ce qui est Exactement. possible de faire pour eSports Ready. Voilà, donc je suis venu ici avec forcément un petit peu des instructions de notre grand Manitou FFG qui m'a fait confiance là-dessus pour voilà, représenter le groupe eSports Ready. Et ce qu'on voit pour le moment, c'est que des trois côtés, on va dire, Gaijin, eSports Ready et le Fligonodrome, c'est que on risque de se revoir très, très rapidement, très prochainement, en 2023, on l'espère en tout cas. Ça va être le but. Hein. Ça va être, voilà, c'était l'objectif de notre venue ici, c'était vraiment pour tester, pour voir ce que ça pouvait donner. Et maintenant qu'on sait qu'ici on est vraiment très bien accueilli, que le matériel est de qualité, qu'on peut vraiment travailler dans de très bonnes conditions, on va pouvoir maintenant passer peut-être à une étape supérieure et on verra ce que le futur nous réserve. On ne va pas non plus trop en dire on va pas pour le moment parce qu'on reste sur des phases de projet encore, on n'a rien de concret. Exactement. Donc on va pas trop en dire non plus, mais sachez que voilà, vous allez sûrement revoir le Fligonodrome très peu de temps. D'ici très peu de temps, je pense. Hier déjà, il y a déjà eu une interview en gros en anglais de la part de Nexooos avec Gert qui est Gérard qui est le boss du Flygonodrome. Donc il a pu vous expliquer un peu les coûts des machines, etc. Donc si vous avez encore des questions techniques, n'hésitez pas, on va pouvoir répondre. Donc les chaînes anglophones et russes et allemandes puissent nous raid et qu'on passe sur un petit au revoir en anglais. Que vous dire de plus sur ça, le matériel qui est utilisé en tout cas pour les machines est spectaculaire, hein, et Nexooos a encore pu le démontrer tout à l'heure en jouant sur un des simulateurs. En plus il a live un tout petit peu avant ESR. Il s'est fait plaisir, j'ai essayé, je me suis fait plaisir aussi. Et alors ça... que t'es pas du tout un joueur avion de base. Du tout, mais je suis pas très fan de tout ce qui est en avion. Même dans la vraie vie, je suis pas du tout fan, mais vraiment pas fan. Nexooos, il avait pas en témoigné, je suis pas fan du tout de tout ce qui vole. L'avion vendredi, il essaie de dormir dans l'avion vendredi pour la petite vanne. C'était pas possible. Et en fait, on était juste sur la fin de la phase de prise d'altitude avec l'avion. Et juste l'avion, c'est juste restabilisé un tout petit peu pour passer vraiment à l'horizontale. Et juste ce petit sursaut que ça a fait,
Nico qui s'est réveillé en mode ah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et ouais, non, voilà, Nico Les amis russes qui viennent de nous est bien avec les pieds au sol, on va dire. J'aime bien avoir les pieds à terre, quoi. Être sur terre, ça me plaît énormément. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une très très belle expérience. On tourne un peu en boucle parce qu'on est quand même très très fatigué. On a quand même pas mal bossé. Vous savez que pour mettre ça, heureusement qu'il y a les collègues du Fagonodrome qui nous aident énormément au niveau technique et au niveau stuff. Mais déjà enchaîner les 5 heures de casque, 5 heures de casque sur 2 jours, plus le stream un peu avant, plus pas forcément dormir beaucoup parce qu'il y a toute la préparation en amont. Faut gérer aussi tout ce qui est communauté TSS. Mais on reste là avec un grand sourire. Rajoute à ça la fatigue avec le problème technique qu'on a eu au début, qu'il a fallu Exactement. gérer, qu'il a fallu trouver une solution rapidement, qu'il a fallu vous tenir au courant, voilà. Plus ça, hier, on a terminé de préparer, on va dire, le setup pour le stream aujourd'hui, 15 minutes avant. And j'ai vu une question de blabla, mais Valentine, can you just show around just the setup that we used today for the broadcast today and yesterday? Donc voilà, vous avez ici le petit, je vais me lever, je suis quand même pas. Hein. Voilà le petit coin interview qu'on avait fait. Et donc là, on avait vraiment notre bureau où on avait fait du coup le cast hein, avec Nico qui était là. Moi j'étais là, on avait nos micros vraiment d'excellente qualité. On avait vraiment tout ce qu'il nous fallait. Là, on avait le chat, on avait OBS, là on avait le jeu. On a été vraiment super bien accueillis. On avait tout le matériel rêvé pour faire un super stream pour vous. Et nous voilà, c'est une petite sécurité sur la caméra pour éviter qu'elle surchauffe. Mais voilà, on avait vraiment tout le matériel nécessaire pour vous faire un super stream. Et j'espère que vous aurez passé un super moment avec nous durant ces 2 jours au Fligonodrome. Et voilà, histoire de vous montrer avec Valentine, qui nous a vraiment sauvé la vie au niveau du setup. Et donc voilà, avec la caméra et tout, vraiment, on a vraiment été, quand on vous dit qu'on a été super bien reçus au niveau du matériel, au niveau vraiment de la gentillesse de Gert et de Valentine, vraiment, on a été saucés. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je commence à voir du russe dans le chat, je me dis que il y a eu une petite invasion de Russes. Petite invasion de... C'est pour ça qu'on va essayer de switcher en anglais. Pour ma part, je pense que je vais continuer à parler un peu en français et Nexooos va pouvoir essayer de me traduire. Je vais essayer de faire le maximum, mais bon, hier j'ai fait une petite prestation de 2 minutes. Ok, j'ai réussi à parler. Sur Twitter, direct. Voilà, c'était la petite base, mais je suis en incapacité encore de pouvoir tenir une conversation sensée. Déjà, en français c'est compliqué, mais alors en anglais, une conversation sensée pendant 20 minutes, quoi. Mais je vais en profiter que les Russes soient là puisque ça correspond aussi à ce que je voulais expliquer. C'est vrai qu'on ne le fait jamais, on prend jamais le temps parce que ce que j'ai envie de créer aussi avec l'eSports sur War Thunder, c'est créer un peu cette relation entre les viewers et les joueurs en fait. Vous les voyez assez régulièrement. Yeah, we have we have the feedback also. But, en gros, ce que je voulais expliquer, c'est que on n'a pas tout le temps comment je peux dire ça, on n'arrive pas encore à créer ce lien d'avoir une team favori, d'avoir ses viewers, d'avoir ses joueurs favoris, etc. Et le but, c'est un peu de les monter aussi en lumière parce que c'est des joueurs qui jouent tous les jours. Et pour être honnête, sans ces joueurs-là, il n'y aurait pas eu autant de compétition non plus. Donc, ce que je souhaite faire actuellement, et je vais essayer de le faire en anglais pendant au moins 1 ou 2 minutes. Tu veux, ouais, ce que tu viens de dire, je peux le traduire, ouais. Yeah, so for the non-French guys in the chat, because I saw the Russian stream already rated us. Yeah, the English one also. The English one is there too? Yeah. Okay, so welcome guys. We're doing a quick podcast talking about the TSS, the tournament. We'll do maybe a quick presentation of some of the big team, maybe the first one that was qualified to the grand final of this tournament that we will see next Sunday for the big final. Miracle eSports, GG to them, by the way. They did an amazing job during this winner bracket final. So yeah,
We'll do a quick presentation, and what Nico just said, that he's one of his goals now as a newly appointed esports manager is that he really want to make the players know better, let's say the professional players of the tournament, so the big guys that are playing for many years now, and he really wished for the players to know the tournament players better, so we can start to create maybe, yes, this team is my favorite team, I support these guys, so yeah, that's one of his goals right now, beside the project he can and we can with the eSports Ready have for 2023. So I will try to speak English and to make a short presentation of the winner for the moment of the first final of the winner brackets, the Miracles team esports. Like they're already playing for 222, non 220, le 2020. Dis en français, si tu veux, tu fais Non, mais je vais français. essayer juste en 2020. 2020. For 2020, with the leader of the team is the Rastafari, the one of the best tanker for the moment. Like we can see, he like to play the French tank like every time. He's really smart. Like he don't really push. He play really passive. And for like I'm also a player on TSS, and I play sometime against him, never with him, but against him. And I know it's really hard to deal with this kinda of the guys, because he never push and he is always waiting the good moment for make the best action, like tracks you or get out of a gun of an enemy. So yeah, and for the little history of the Miracles, some guys are old AK Victory team. Are from the AK Victory team, some team who plays the first Thunder League. The first Thunder League back in 2015, if I'm not mistaken. Yeah, something like this. So one of the biggest team from this tournament. Yeah, it's actually. So yeah, some of these guys are playing tournaments for now almost 7 years. Yeah. 8 years. So really talented and experienced player, and they know the maps like no one else. They know. We saw some crazy shot during the last game. So yeah. It's like for the moment it's one of the best team we can see. Like for the last 2 years, for example, they are the last winner of the All East Cup 2 and the farming all tournament, a lot of tank tournament and some plane tournament. And they for this moment they won a couple of them, and they won also a lot of big cup. Or they are on every time on the top 3 of tournaments. I will make short presentation of every players who play this cup and today. In the meantime, because he will do the presentation and with the 3-minute delays, if you have any question about the tournament side of War Thunder, the TSS, or even if you have more question about where we are at the Fligonodrome in Germany, feel free to ask them in the chat. We can see we can see the chat here in the screen, so don't worry about that. And yes, let's hear your question if you have some. So what I say, we start with Rastafari. I already make short presentation about if the team captain of the Miracles. After we have Klesty. Klesty is one of the youngest guys of the Miracles team, but is already very experienced. Like we know Klesty personally, and I know he play a lot of 2v2 tank, RB or arcade mode. He play also 4v4, and like for this moment, he win everything. Little push guys, but it's one of the future best tanker. I mean, Vinny also. Vinny, how we can say about Vinny? Like every time Vinny can clutch the game. He can every time to come back on the game. It's one of the better pilots in duel, in head-on. He know to bomb. He learn also to play sometime in ground. And has to anyway. So yeah, it's a.
for the month with maybe Nemesis, Kiev, Vinny, Poltergeist, Toniolo, they are some of these groups of pilots. They are the best. They are maybe at the same level, but Vinny is one of the top 3 or top 4 pilots at this moment, and he still play every time for the Miracles team. Also, we have Master Delta. Master Delta is one of the main tankers of the Miracles team. I pretty like the Master Delta gameplay. I know he play a lot of times the USA nation. He likes the Shaman tank. He likes the gameplay. Like every time take maybe also the 1v1 situation. For example, we can see it today. He play on the advance of the run. He play on the park every time. Yeah, on in between the line the between yeah. B and C point. We also watched him play with his good positioning on Sinai, just above the B point between the different rocks, making the B point almost impossible to be pushed by the enemy team. So yeah, a really smart guy. He knows how to play his tank. Yeah, like you said, he liked the American tank. So this position on Sinai again was perfect for his tank. He had a good depression. He had the stabilization at low speed. So it was easy for him to pick anyone who pushed him when he was in this little low ground, just before around the B points. Also, I want to mean like Masuneta is one of the guys who making some strategy into the Miracles team. So it's one of the guys who lead on the ground. So it's really interesting to have one of these guys in our team. To finish the ground composition, I want to speak a little about Cerex. We don't see him a lot of today, but we know him. Like Cerex is one of the best 1v1 players at this moment. It's a really good guy. He loves to play also like a German tank, like Panther. He love also Cerex have the really good aim. He like to push, and every time he shoot at a good spot. He can move, shoot. It's really hard to do that in War Thunder. Like couple of players can do that regularly in TSS. Like I mean, every time he touch, his shot will connect. Yeah, the shot will connect. Like it's really amazing, and also. Yeah, he can't have like on ground. He can come back on the hard situation, so he can deal with the 2v1, for example, situation with the smoke and with the German tank. And also we speak about Vinny, but we need to speak also with friends. One of the best friends of Vinny. Comment on dit duo? C'est un. His duo, his partner, his wingman. The partner of Vinny, it's Toniolo. This pilot, it's it's one of the oldest pilots. He left for some guys for sometimes the game. We don't see him like maybe a couple of months, and we know he come back for some cup, and he like to play. He's not really good at the ground. Can be fair, he's not really good at the ground, but I think it's one of the best interaction players with Vinny. Some communication, and he really good also in head-on. He can show the head-on with the LA11 today on the Chinese lineup, and it's Toniolo. But it's really intelligent, guys. Like before he do something, he'll do something smart for take okay. I want to bomb these guys because he have this good position, so it's really important. Yeah, and what we saw about Toniolo with the LA11 today with the Chinese lineup is that he knows how to. When we saw him fight with Kev, is like he knows his plane is faster, so and he can't really turn fight. So instead of maybe losing time trying to dogfight Kev, that he would have probably lost because his plane is not that good in dogfight. We saw him like for maybe 5 or 6, 7 minutes into the game. That's a lot. Yeah. For a 5v5 game, that's a lot. He just dragged Cave away, make distance, turn back, try the head-on, and at the end he won. So it's like really cool gameplay, and it's smart gameplay. I mean, and that's why also they are in final today. Like they are
Number one for the moment. We get some couple of questions. So yeah, one of the question I saw is that is Gaijin paying those big tournament players? They are not paid by Gaijin. They No. are winning the prizes. Sometimes some tournaments have some good I've- cash prize. like the cash prize is not directly given by Gaijin, but it's directly given by the guys who make the tournament. For example, the last two Olist Cup we get some cash prize, but it's players from Olist. It's guys from Yeah. the community give the It's- cash prize, It's us, the guys from Holist, who founded the the money. the cash prize for the tournament. So it was actually almost the same with the eSports Ready Cup that had cash prize. It was the some of the money eSports Ready made during the streams that was injected back into the cash prize of the tournament we organized. So yeah. Sometimes the player can have some a little bit of money back from the tournament, but it's not on every tournament that there is cash prize on War Thunder. Maybe more cash prize in the future. Hello, bench. Guten Tag. I saw someone again joking about the eSports Ready name for the channel. So you have to know that eSports Ready is not a Gaijin property. We are independent from Gaijin, and this name, and you see it's working. The name is working because you had this reaction again. We know Gaijin knows, eSports Ready knows. We know that the game has issues, has flaws, and that the game is not fully eSports Ready. But as it became a meme in the community, eSports Ready guys who founded eSports Ready, FFG, Mystic Man, decided to call the channel eSports Ready because there is an eSport potential for War Thunder, but also there was this meme running around in the community with the eSports Ready stuff that Gaijin promoted some years ago, that the game was eSports Ready, and yeah, that's From the meme, but that's the point of the name. That's from the meme, but also that's because we believe in the War Thunder esports capability. and for to be true with you also Nexooos, I'm thinking about and I'm thinking like War Thunder have some good potential for esport. Yeah. And I think it's we prove it today and yesterday with this stream, with the IRL broadcast. Yeah, we have some project. We can't tell, because it's not c'est pas bien It's still a project, so we can't talk a lot about it. But I see, will there be more big tournament with vehicle reward? Yeah. Everything is possible. Let's say this weekend and the next one are important steps for the future of esports on War Thunder. Gaijin is actually watching what's going on with this 10 years anniversary tournament, and if they are happy with what they see, we'll have more possibility in the future for the esports scene on War Thunder, and we need you guys to achieve this because as we already said, we really think that we really believe in War Thunder's esports future. What's the highest reward tournament you comment on? Um, I mean, I already thinking about this question. Nexooos will tell and I will tell because we maybe don't cast the same. Lot of time we cast, but I think it's a Olist. The second Olist Cup, the Olist Cup that happened this year, the cash prize was the biggest the game saw since the Thunder League in 2015, if I'm not saying some. It's not the same because the War Thunder League is making directly by Gaijin, and it was directly made by Gaijin, while the Olist Cup 2 was completely organized by Olist players. To be true, it's a players project. That's why I really like it. It's it was the little baby of the Olist community to have this tournament running, and it was the tournament with the biggest cash prize we
we commented on. If you still have some question, guys, still. Yeah, I see FFG, the main guy behind behind eSports Ready, said he has funds the tournament prize pool through sponsors, also ads on the channel. That's why you have ads on the channel during the broadcasts and the Twitch sub and etc. So your support to the eSports Ready channel directly will also help into the development of War Thunder eSport. So thank you very much. We work in collaboration with eSports Ready. Like it's not a problem. Like it's eSports Ready. It's like groups. It's not. En gros, vous n'êtes pas de chez Gajin. eSports Ready, c'est différent à Gajin, mais ils travaillent ensemble. Moi, ce que j'ai dit, that's what I told you a few minutes ago. That eSports Ready is not owned by Gaijin, but we work in a really close relationship. I have Mustaki question. Is there ever going to be a live tournament like a LAN room? I mean, already said maybe. Definitely maybe. We need to work on it. To be true with you, it will be fair. To be fair with you, it will be hard, but it's not impossible. But I can say no. Yes, I can say no also because personally I want to make LAN. It's one of the goals. But it's one of the project, and that's also one of the reasons maybe Gaijin hired you as an eSport manager, and you also in charge of events, so of esports events. So yeah, that's the goal, to finally have back some LAN like we had with the Phoenix tournament sponsored by Trustmaster back in 2018 when every qualified duos from all over the world came to Paris at the Paris Games Week, that is the big French game convention, and we had the big final of the tournament here in the convention with Trustmaster. So that was the last time a big LAN like that was made. But to Mustaki, it's not impossible. And this weekend, we proved that it's also possible to do LAN here. We have the opportunity to do LAN here with on the King of the Machine. It's really possible. Like we can see this. It will be, I mean, insane, to do tournament here. And why not? What do you say? Just why not? Yeah, I mean, you know me. I want this to happen. I want this also. And l'e-sport ne peut qu'aider le jeu. C'est sûr que ça peut que être positif. Je suis d'accord avec toi et on est tous d'accord avec toi sur ça. Who said that? What did you say? Vakamar 23. So, je le vois pas le message. The e-sport can only help the game for sure, and it can only be positive. Yeah, I mean, every big esports game you can see with the biggest event are also the game that are made to work like that and are the most played in the world too. So of course, if you want your game to, and I'm doing maybe a quick sneaky message here for Gaijin, but if you want your game to really be successful, you need to have some good esports scene behind it. Yeah, it's true. That's why we're here. Exactly. I see some also question. It's funny question. What team do you guys support? I don't know if we can speak about this. We can't. I know you can tell, but we are French. We are French. We are from All East, so we can't talk. We can't talk about it because we are not. We need to be neutral. Like, yeah, we don't need to say, but we are friends. Together, we are
personally I make the all this community. So, and when I see my player plays or my not my players but my teammate, because like 5 months ago I still play with them. I think the only radar for me. Yeah, To we be are true not. with you. We are too biased List. towards the list. Yes, of course, because those guys are our friends, our buddies, our teammates. So we can't say anything. When we No aim. No aim. It's like come show your T-shirt. You can show like the guys who make a video like. the no aim community, it's my. So But no aim. If you don't know, German, it's the biggest German community on War Thunder. So, but yeah, we can't. We have to stay neutral when we play, when we cast the tournament. So yeah. But you got an answer anyway. N'hésitez pas à poser des questions aussi en français si vous voulez. Nexo aussi traduira ce que je répondrai. Still match today. No, it's there will no more match for today. The tournament is over and it will start again the next weekend. Yeah, it's over for today and. Je parle anglais les gars. Oh, yeah, it's over for today. No more game, no more match. The tournament will continue. Will resume next Saturday and Sunday. For we will have the end of the loser bracket, and then the big final, the grand final of the tournament on Sunday. Of course, everything will be broadcasted by the eSports Redis channel. You will have Twitch drop. We'll have more giveaways for you guys next weekend. And if you thought that the today's and yesterday's giveaway were good, I think we can already talk about next week giveaways, because next week you will be able to win some XM1 pack, T55 AM1 pack, the Leopard L44, so the premium 9.0 Leopard, and the Roycat 105. And also some starter pack from and also more starter pack German and British starter pack. So more giveaway, more big prize giveaway next weekend for you guys on the eSports Redis channel. So yeah, join us next weekend for the 2 last days of this War Thunder 10 years tournament. And yeah, we can't wait to see you guys there on Saturday. I think it's the same time as it was this weekend, so you can't miss it. I think we can. I think this is a tournament live stream. Yeah, it's we took the opportunity to be here in the Phlegonodrome in Germany to maybe have a small quick podcast after the tournament match is ended, to talk with you guys about the eSport, about more project with War Thunder eSports, and yeah, I think it's doing well, and we hope you are liking it. Okay. Astro on top. Let's go. Please, guys. Because I'm also an Astro boy. Wait, I will show you something. I have 2 families. No aim. I think we can stop like on this. Yeah, I think we talked about it for it's been almost more than half an hour, and we still have some things to do. I will just maybe invite Gerard to come with us for the last round. To say goodbye, yeah. Just to say, because again, guys, we have to thank you, our host for this weekend, because the Phlegonodrome guys were absolutely amazing to have us this weekend. The hospitality, their kindness, everything. They are such amazing and nice guys. And thank you very much for having us this weekend. It was really, really amazing. And I really hope we will see you soon
and we'll do more projects with you. Yeah. Yes, merci. So yeah, this is Gert, the Phlegonodrome. This room. I don't know, Valentine, if you can show around a little bit of the room, but this room is this guy's dream. It's was open like this August after 7 years. 7 years of hard work, of love, of passion. So if you are in Germany, if you live near Munich, know that this thing exists. I think the moderator will send The link. the as link to Phlegonodrome. the website Yeah. in the chat, and know that the first hour here to play is free for you to discover this this project, and yeah, give all the love you can to Gert, because he really needs it. So, Mr. Beats, yes, we will do an Olympic Cup 3. To be sure. Yeah, the Olympic Cup 3 is already Already. in the making. Yeah. Yeah, Already of course. maybe done. We don't know. Yeah. But yeah, Oh, it's you don't know. it's on the project. We can't tell about it. Secrets. Shh, we said nothing. So It yeah, stay between us, guys. same for you. Just come. Same for you, And Valentine, so the because you did so such just an come. amazing Just job. Stay with us. Now it's Valentine's. It's Stay- Valentine's Stay moment. together, Yeah. like. Let's Yeah, I Valentine mean- just I sit mean- down and This guy did such an amazing job to help us to set up all the stuff we had this weekend to... Okay, the camera. Cutting. 3, 2, 1. and go. And we are back. The overrating mega protection. This guy was such an amazing guy to set up all the stuff. Yeah, exactly, technical wizard. It was witchcraft. No, yeah, it works. And to have us all this stuff, all this setup for the tournament to be broadcast from here. It will be hard to come back home and to do the normal broadcast from home from now on. But yeah, we hope we will come back later. You know, we have ever a place for you here that you can broadcast from here, so you don't have to go home. Yeah, we have to That's go true. home anyway. So, but yeah, thank you. I really hope, and I think we will come back sooner than some can think here. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you, very Nexooos. much. And Thank you, really, Nico. it was a good weekend. Yeah, it was a Really. really amazing weekend. Thank you guys for your support, for following us during this weekend, for this tournament. I hope you really enjoyed it. We really enjoyed it. We already. So yes, we hope to see you guys next weekend for the second part of this What's Under 10 Years tournament. And yeah, have a nice day, have a good night. I don't know for where you're from, but I wish you the best. Have a good week and see you next weekend. C'est bon? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? We are We are done. bye bye. Goodbye, guys.